Hey, sehr und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Let's Play Corpse Party Blood Drive, in der Hoffnung, dass wir jetzt weitermachen können. Uns nicht wieder so gruselig wird wie gerade. Beziehungsweise, was da im letzten Part passiert ist, das war doch... Wow. Alter, was war das denn? Das ist fast so wie bei dem einen englischen CSGO-Spieler, bei dem plötzlich Windows 10 meinte, sich aktualisieren zu müssen, mitten im Stream. Das war genau so eine Kacke. Ich spule dir jetzt einfach vor, weil das haben wir ja schon gesehen, gehört, wie auch immer. End Smash ist mal wieder witzig. Mal wieder richtig witzig. So, und jetzt? Another mass of floorboards below me were Kishinuma, Mochida, Nakashima und Magari. Es geht weiter. Yuka and Satsuki were there too, though they were both clearly unconscious. I cracked a slight smile at Mochida's panicked reaction. Wie die manchmal echt zu leise sind. My mind was made up. I was going to do this, no matter what. I took my first step up the staircase. Nakashima addressed me with much effort, as she still seemed to be in tremendous pain. It was admittedly some comfort to receive so much support from my friends. The stairs faded away behind me, quite literally, each one vanishing as soon as I stepped off it, actively rejecting the notion that anyone but the bearer of the book could be here. I continued climbing until I hit the top, which left me right at the foot of the shining object in the sky. The last of the steps disappeared, leaving me floating in midair. I clasped my arms around the Book of Shadows. Ayumi macht einen auf Harry Potter und spricht mit einem Buch. I tucked the book under my arm and started leveling myself out a bit. Almost immediately, my vision began to blur. It looked like the world around me was melting. It took me a moment to realize that it was actually motion blur due to the extreme rate of speed at which I was flying. The shining object was getting closer and closer. The following events all happened in rapid succession. The runic letters on my thigh from the blowback at Yoshi Shinseki's estate began glowing red and spreading blood. As I was observing and confirming this, 4 small blue lights were drawn to me like moths to a flame. Once they got with arm's length, they stopped moving and just hovered. I had a feeling I already knew the answer. These 4 lights were giving off a gentle, caring, friendly glow.
They were the purest and strongest light I encountered here. I felt more pressure than ever just by looking at them. In my mind, I could understand them without the need for words. Their aura was inviting as could be. I began to cry. This was no time to lament or mourn, though. The runic letters on my arm now began glowing red and spurting blood, just as the ones on my thigh had moments before. Nein, das sind keine Lichtel. The Book of Shadows spoke again. What? When the Nirvana addresses you in Futhark, you may answer back by pressing X, Dreieck und Viereck buttons to use Futhark lettering of your own as indicated. Ah, okay. Okay. Jetzt weiß ich, um was es geht. Das war nämlich das, was ich vorhin gemeint hatte, was ich schon mal in dem Walkthrough gelesen habe. Und da habe ich mir vorsichtshalber mal gedacht, oh, ich öffne das einfach mal als kleine Hilfe. Dementsprechend, das ist jetzt so eine Art Kampf und die sagt immer irgend so einen Text in diesen Runen und ich muss dementsprechend antworten. So, Moment. Muss nur gucken, was das da sein könnte. Ups, nicht so. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich hab die Dokumente, Rody. Ich hab sie hier. Ich hab alles. Okay. Einzeln. Das da. Ihrem. Und dann ist das. Nochmal? Okay, ups. Hat man nur eins, dann ist es der kleine da, okay. Und nicht so. Das ist jetzt zwar ein bisschen, aber... Okay. Ist... Da ist es... Noch, ich drücke immer die falsche. Dann ist das da. Ich muss noch mal gucken. Da ist es wieder das, okay. War das richtig? Ja, Dodo, deshalb habe ich doch gesagt, habe ich die Datei hin, damit ich weiß, was ich drücken muss. So, die kann ich, denke ich, jetzt auch wieder zumachen. So, I awoke to a wide expanse stretched out before me and realized I was still in midair. Almost seemed like I was above the clouds, looking down on the world below. Finally, the light from the Book of Shadows faded, its power spent. I immediately lost my balance and fell through the sea of clouds, landing with a thump. Gott, bist du hässlich! Seht ihr den Balken? Ich muss mich dran erinnern, dass ich den Balken im Video selber, wenn ich es bearbeite, ein bisschen länger da hab. Before me, I saw a young blonde girl sitting in the nude. The entire area was blinding bright, though that I couldn't make out who she was. The clouds clung to the ground, even here, giving my surroundings their unearthly glow, pure white, as if this were the aftermath of a blizzard.
I could make out new details the longer I focused, and now noticed that the girl before me had almost translucent blue eyes with no eyebrows. Ja, tatsächlich keine Augenbrauen. She was gazing fixedly at me. I could only think of this being as someone who exists beyond all human knowledge. I addressed her with a fearful break in my voice, but she just continued staring at me in total silence. I raised the Book of Shadows, but the girl's expression did not change. Ich kann kein Latein. The girl spoke, but I couldn't understand what she was saying. Was das überhaupt Latein war? Jetzt kommt die kleine Nackte auf uns zu. The girl stood and began approaching me. I tried to take a step back, but tripped and fell. Ich guck mal, ob ich das irgendwie ein bisschen... Weil, nee, ich riskier's mal lieber nicht. Man kennt ja meine Meinung zu YouTube und so. This was when I first noticed my surroundings. Clouds had receded a bit, revealing no growth, but a thick forest of half-dead trees. Das ist Latein? Brody, dann sag doch mal, was die uns gesagt hat. The girl approached me slowly, one step at a time, in an almost rhythmical manner. Königin. Her mouth opened wide. What the fuck? Okay, ich kann euch leider nicht zeigen, was da ist. Auf jeden Fall wurde sie gerade aufgespießt von einem Kreuz und da ist jetzt überall Blut und ihr kommt so ein Spieß aus dem Mund. And a large branch popped out from the back of her throat. Suddenly she was crucified, directly in front of me. Blood splattered everywhere. I was completely drenched. Oder ich gebe euch nur mal einen ganz kleinen Hint darauf, wie das aussieht. So, und das sollte dann mal reichen. Wenn das Video auf YouTube ist, okay, cool, Rody. I screamed and tried to move back, but my legs had given out. Meanwhile, the Book of Shadows lay on the ground. It was the farthest thing from my mind at that moment. Then, from behind this skewed girl, I caught sight of another girl who looked just like her flaming body hanging from a tree. It swung very slightly in place, creaking and groaning with each revolution. Da, das sehen wir gerade. Was? I could hear accusations there yells in that same foreign language coming from hysterical man and woman in the forest. Crispy! I shifted my focus from the burning hanged girl on the trees back to the girl in front of me, and she too was now completely burned. She continued walking toward me, little by little, step by painful, deliberate step. And when she finally reached me, she put her hands around my neck and began to choke me.
Thinking quickly, however, I grabbed the girl's arm, pulled her in, and gave her the biggest hug I could muster. 言葉はわからないけど伝わってくるわ。虐殺された命の姫。あなたに何があったのかはわからない。でも多分あなたにそっくりな少女を私は知ってる。 The burnt girl stopped moving entirely. I guess I'd gotten her attention. 悲しくて悲しくて、その子は命を奪われてからもお母さんのことが大好きで、誰にも許されなかった。苦しんで苦しんで、助けを求めるままに自分をなくして呪いに溺れて。 My eyes began to overflow with tears. I loosened up my grip slightly, and the burnt girl began to stroke my cheek delicately yet strangely. あなたの憎しみと怒りは正しいわ。でも悲しみの連鎖は誰かが止めなきゃならない。かわいそうでもあなたにしかできない使命なの。 She continued to stroke my cheek, but then also raised her other hand to my eye, took out her finger, and jammed it right into my eye socket. Au! Genau in die Augenhöhle rein mit dem Finger. Pain shot through me in one incredible wave. From somewhere deep within my head, I could hear the sound of a foreign body digging around my muscle tissue. A finger had directly cut my ophthalmic nerve. Between the intense agony and the deeply disturbing sound, I felt like I was on the verge of insanity. That decided, I allowed my body to give in to the convulsions that had begun wrecking it. I was trying not to consciously focus on the pain, instead focusing on the girl. I felt as if I were mere moments from choking on my own tongue when the girl's finger finally dug my right eye out of its socket completely. Words could not describe the extreme pain. I cramped up completely and began shivering. The girl then put the stick bloody eyeball in her palm, displaying it triumphantly in view of my other eye for a moment, before squeezing it with the every ounce of strength she had. Git! Da hat sie mal den Augapfel kaputt gedrückt. Still had some elasticity to it, so it expanded in her hand until its length had roughly doubled, but it could only take so much, eventually exploding into milky white and red goo. Yet it still refused to show any sign of intimidation. It did not react. I waited until the girl's eyes met mine, then flashed her a soft smile. She looked genuinely puzzled. And then she threw herself at me, her lips... Was? Das muss der erotischste Kuss ever sein. Ich lasse das mal ein bisschen länger stehen. Dann kann Rhodey uns auch immer so schreiben, was die sagt. Das wäre nämlich interessant zu wissen. I hugged her once more, in spite of my trembling arms. A huge shockwave the air. Was? A huge shockwave shook the air, transforming into light and shattering around me. I could hear Kishinuma and the others yelling out in shock,
having witnessed everything from the bottom of the stairs. Aiko was there too. When the light settled, I was standing at the top of those mystic red stairs, which had now reformed and stretched down below me to the remnants of heavenly host. Irgendwie sieht das Bild cool aus. I held my exploded right eye in my right hand and the Book of Shadows in my left. Einsamkeit. I slowly, solemnly descended those stairs of light. 篠崎、お前無事だったのか。園長。篠崎、その目、怪我したのか。大丈夫。あの子をここに戻すための。 The Book of Shadows in my hand had a white sheen to it now. I gave a weak smile and slowly formulated in my mind the exact words I wanted to say. みんな、ごめんね。私のためにみんながひどい目に遭って。どんなに謝っても、やっぱり許されることじゃないって分かってる。これ以上、みんなを傷つけさせないよ。この涅槃から守るから。 Moment. Soll das etwa heißen, sie... 何言ってるの？どうしたんだよ、篠崎。急に変なこと言って。大丈夫。心配しないで。今度こそ、ちゃんと守るって決めたの。おい、篠崎。 Kishinuma seemed especially perturbed by this resolution. He must have thought I was on the verge of sacrificing myself for the greater good or something. Rightly so. But the section of floor where I stood was up too high for Kishinuma or any of the others to reach me. They couldn't stop me. Not anymore. 篠崎。 幸子のように。それってまさか。 I'd been too embarrassed to look my friends in the eye while informing them of this, but knew I had to know. It was my last chance. I looked up them, cheeks a little red. I giggled as playfully as I could. いい加減にしろ。お前はもう十分傷ついたろ。もういいんだよ、篠崎。 Kishinuma was downright hysterical, but I still kept that same bright smile on my face. I wouldn't let go of it, no matter what. でもね、いいこともあるの。ヨシエさんの記憶で見たんだけどね。天神症ができる前、幸子がこの涅槃を封印した時は、この涅槃に消された人の存在を取り戻せたの。取り戻す。篠原さんや鈴本さんたちみんなの思い出をこの世に取り戻せるかもしれない。篠崎。私は幸せだよ。ここでお別れになってもみんなの記憶にいるんだもの。篠崎。今のままじゃ篠原さんや鈴本さん、森重くん、ゆい先生、それにお前はそれでいいのかよ。人のことばっか考えてんじゃねえよ。 My facade had finally cracked.
A single tear rolled down my cheek, then another and another. And with impeccable timing, the Book of Shadows spoke. Strike me while I was down. 残念だが、お前に救いは来ない。この邪術を行使するには、それなりの代償が必要だ。幸子ほどの霊力もないお前は、代わりにお前の存在を失うことになる。んだと？涅槃に触れる以上、存在に関しては生涯反動を受けねばならない。誰の記憶にも残らない。思い出されもしない。これまでお前が生きた証は。篠崎。なあ、冗談じゃねえぞ。お前の存在そのものが消えちまうなんて、そんなバカなこと。For a split second, I let my true feelings show, then immediately forced a smile again. でもみんなの人生を取り戻せるのなら。なんでだよ。お前全然わかってねえ。やめるんだ篠崎。他に方法はないのか。そうだよ委員長、私はもう誰にも死んでほしくないし消えてほしくない。お願いだからやめて。邪術は常に。 Nah, 涅槃の脅威 shit. を残しながらも見守ってゆく道も Black magic ある。 does come with a price, but even I don't want a future without you. I absolutely cannot agree with this course of action. Thank you all for the kind words, but this is something somebody has to do, and that somebody is going to be me. You could always keep the Nirvana intact and remain as a jailer instead. Are you certain the path you've chosen is the one you wish to walk? 問題を先送りして次の世代に服を回すなんてダメ。そうでしょ。ならば付き合おう。だがただの人間のお前に。飲み込めばいいんでしょ。やってみせる。I shaved a piece of the flesh from the wall of a heavenly host, fully prepared to illustrate this point. Without thinking too hard about what I was doing and ignoring every impulse in my body, I shoved the faded meat in my mouth, chewed it and gulped it down. My face warped in horror as I felt the morsel slide its way down my throat. I might as well have swallowed fire. The somewhat triggered my back to pop open slightly and begin spurting blood. The bits of flesh I was unable to stomach were then quickly and rather ungracefully regurgitated onto the floor. 急いで外へ出て。玄関に剣術の穴が開いてるから。I then picked up the flesh I spit out and tried to cram it back into my mouth. I was determined to keep it down. It would have been a lot easier if it hadn't been glaring at me from my hands, however. おい、やめろ。やめてくれ。I turned to face Kishinuma, who was practically begging me not to go through with this. It's not like I wanted to. I just had to. やめてくれ。頼む。そんな簡単にいなくならないでくれよ。I smiled. The sentiment was truly heartwarming. あなたはいつも私のこと見てくれてたね。
あなたが私を忘れても私は忘れないからね。 Kishinuma's eyes swelled up with tears. 頭ポンポン。嬉しかった。 I smiled again, even while tears were streaming down my face. This time, after swallowing the wall meat, blood began spurting from my head. Yet finally, my actions seemed to be having an effect, as the wall in front of me began to fizzle away into a blood-red mist, ultimately vanishing before my eyes. やめろ。やめてくれ。バカ野郎。 Kishinuma collapsed to his knee. Another shockwave rocked the wall of the dimension. It was so enormous that the ceiling fell in, and the nearby wall began to crack. Whatever rickety parts of the school were left had begun crumbling around us. 大したものだ、篠崎あゆみ。逃げるわよ。立ちなさい。あの子を犬死にさせたいの。どのみちこの亀裂では止めに行くのは無理だろう。格好をつけさせてやれ。あれが幸子の血を引く後継者だ。委員長。忘れるものか。絶対。さつきちゃんの方は目を覚まさないんだが。ダラダラしないでよ。涅槃ごとあの子に食われたいの？あっ。よしき。行こう。Before he left the area, Kishinuma looked back one last time. But I was out of sight by that point. Am Chinken, wie geht's dir so? Wie war dein Tag? We carefully but swiftly made our way through the rubble of the former bell tower. Along the way, Yoshiki paused for a moment to look up at the stairs and caught a glimpse of Misto's clothes. Oh, you died too, huh? It was only a moment's distraction, however. Yoshiki, like the rest of us, very quickly continued on his way. Yuka! もう少しだ。頑張れ。急ぎましょう。 Eigentlich Satsuki. Yoshiki got up to follow, but instead just stood there. He wouldn't take a single step. どうしたの？死ぬま。 Naomi still on my back, saw Yoshiki motionless, form and knew something wasn't quite right. 人の記憶から消えるだけで。涅槃を食い尽くした後はどうなるんだ。普通の世界に戻れるのか。 He seemed to be caught in a loop of doubt. He was trying to work through something in his head, and didn't seem ready to move again until he'd succeeded. ヨシキ、何してるんだ。早くしないと。あいつが今いるのはその涅槃の中だぞ。待て、ヨシキ。
He turned back toward the ruins of Heavenly Host and ran off. Hat immer seinen eigenen Kopf. And just like that, he was gone. Fallen rubble blocking us off from the passageway he darted into. Try as we might, there was no pursuing him. He'd made his choice. There was nothing we could do to change things now. The school began to shake even more violently. Not only was it shaking, but creaking and groaning as well. The school was definitely not going to stay intact for much longer at all. The red and black sky began to get sucked into the Heavenly Host like smoke into an exhaust vent, with the beautiful, clear night scenery of the real world peeking out from behind it. Opulence, Trophäe verdient. And slowly, the blue sky of day crept into view, ousting both the moon and the horrors of the Nirvana alike. The 6 pillars disappeared from the earth, leaving only giant craters in their wake. The rising sun shone upon the death-ridden world, serving as a beacon of light, and hope for the people who'd suffered beneath that what could have been, and for a time was, an endless night. この世のどこでもない場所で嘆きと闇の支配する大きな呪いの濁流は優しい少女の血と存在の犠牲によってせき止められた。死の運命は覆らない。取り戻した友達の生きた証は、それにより生まれる新たな悲しみで世界を満たし、世代を超えて受け継がれてきた守護者のバトン。きっと彼女なら世界のどこかでまっすぐに守り続けてゆくだろう。私たちの記憶からも消え去ってしまった彼女にはもう言葉すら届けることはできないが、いくつかの世界と運命が融合したこの未来で。ナオミ、ご飯できたよ。はーい。With a sigh of relief, Nakashima stood up and left her room. Oh money. Next to the photo of her classmates, another photo stood at her desk, taken at Mochida's house. きっとまた会える。力を守る者の矜持を胸に。
And here I sat, in my own house, in Hinu's room. The corner, in a wheelchair, expressionless and empty, with the Book of Shadows on my lap. There was no fire in my eyes, no life. I just sat and stared at a single point in front of me. ブックオブシャドウズ。私は使える。みんな、幸せになってね。The reflection staring back from the mirror wasn't me. It was Sachi, the girl in black. Sachi's eyes were covered by her bangs. Her expression was impossible to read. She was unmoving, unreadable, untenable. Just a reflection of me. みんな、私が守るから。私、頑張るから。The Book of Shadows in my hand darted its eyes around frantically, tongue dangling limply outside the frame, the tome itself. The house sat in silence for a moment. And then the doorbell rang again. The reflection in the mirror was no longer Sachi. It was just Ayumi. Just me. The Book of Shadows reverted, showing itself once more as a plain, ordinary, entirely standard leather-bound book. The blue-white stones were tossed up into the air, and they danced a bit before tumbling back down. I could easily catch them with one hand. I looked up the White House in front of me and smiled a two-week grin. And I held onto those stones tightly, for they were my precious ever-after stones. やっと見つけたぜ。Ich glaube, ich muss gar nicht erklären, was ich jetzt gerade denke, wieso Ayumi und Yoshiki da sind. Wieder in der richtigen Welt. Ich denke, das ist ihr selber. Wow. Damit ist Corpse Party Blood Drive nun beendet. Nachdem das Projekt so lange Pause gemacht hat und ich dachte, dass ich es gar nicht mehr beende, bin ich doch jetzt froh, dass ich es beendet habe. Es hat viel Spaß gemacht. Es gab wirklich viele Szenen, wo ich mir dachte, what the fuck? Die Szene, an die ich mich am meisten erinnere, war halt das mit diesen komischen Scheißhaufen im Gymnasium, in der Sporthalle. Ich habe keine Ahnung, was es um die extra Chapters geht. Yoshiki hatte doch die Ever After Stones und mit denen kann man doch zwischen den Welten hin und her reisen, Rhodey. Wahrscheinlich ist er zu Ayumi gekommen, hat sie sich gepackt und sie dann mit in die normale Welt wiedergebracht. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich alle habe. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich weiß halt nicht, wie lange die dauern und ich möchte nicht noch mehr überziehen bis zu Sonic Adventure 2 wie nötig. Die extra Kapitel in Blood Covered Repeated 4 zum Beispiel hatten nur komische Nebenstories, die meines Erachtens nicht so wirklich was mit dem Spiel zu tun hatten, beziehungsweise nur gern schwache Nebeninfos gegeben haben. Wir können meinetwegen mal in extra Chapter reinsehen und danach entscheiden wir. Blood Dive, extra Chapter 01, Last Words.
中が痛い。 I couldn't move a muscle on my body. It's as if I were paralyzed. Kranker Typ, ey. I tried to focus my strength into my arms to wake them up, but... 左腕が折れた。痛みが激しいところは左腕と左側頭部。 I lay on my stomach and turned my neck, the one muscle still mobile for me, to see an immediate environment full of broken branches and crushed leaves. 枝に引っかかったのか。肋骨も折れているかもしれないな。なんて無様なんだ。自分の体一つこんな姿、眉にはとても見せられないな。眉、見ないで。私の内臓。Um das zu verstehen, muss man Blood Covered Repeated 4 gespielt oder zumindest gesehen haben. Es wird noch aufgenommen, Kamo. That mournful voice playing over my phone, so clearly Mayu's. I just couldn't get the sound of it out my ears. It haunted my very thought, shook me to my core. Thorned anger, hatred and remorse. My head was flooded with wave upon wave of emotion. I'd allowed my own morbid curiosity to get the better of me, using it as justification to disrespect or even discredit the corpse of countless unfortunate victims in the school. 綺麗な炸裂死体だ。キラキラした光沢、真っ赤に熟れた情熱的な臓器、細長くうねる腸。中身を見られて恥ずかしいかい？俺の携帯に永遠に残しておいてあげるよ。 So krank. One corpse more than any other caught my eye. However, and this one wasn't just some nameless person I'd ever known in my life, I initially assumed. He was a friend, whom I cherished as I would a sister. She was the light that had kept me moving forward in this dark space. She was Mayu Susumoto, but now she was a stain. Her light had been snuffed, leaving only darkness in my heart. I cried with every last bit of my soul, penetrating the unliness of my own physical form as I lay there, bruised and broken and covered in my own vomit. The pungent stench of bile filled my nose. Tears kept on streaming. I was sobbing so hard, and through possibly broken ribs, no less. My airways had backed up, causing me to break out into fits of coughing.
Ne, ich hätte den Text vielleicht auch mal vorlesen können, egal. My head hurts, I feel sick. I had to move. I knew that if I didn't, I would wither and die here, submerged by my blood and the contents of my own stomach. I attempted to stand, but the pain was disheartening. I balanced myself on my right arm, and with excruciating effort was able to forcefully climb back to my feet. I put my hand on the nearest tree, using it as a crutch with which to support my weight as I relearned the art of remaining upright under those new physical restrictions. Glancing back toward the school, I noticed a rusty tube next to the wall. It was full of water from the near constant rain. Every step I took brought with it a new and more intense pain, but I took those steps nonetheless, approaching the tube slowly and methodically. I scuttered in front of it and pulled my face close to the water surface. Ich muss sagen, ich find's gerade ein bisschen langweilig. Sondern allein, weil ich Morishige überhaupt nicht leiden kann als Charakter. Cupping some rainwater in my right hand, I splashed my face, attempting to wash up as best as I could. Man lernt nämlich gar nichts Neues irgendwie über ihn. Allgemein über die Story gerade. Another gust of wind shook the tree branches, but this time brought with it a gift, a large plastic bag, which somehow found its way to my foot and got itself caught thereupon. I stared at it for a time, pondering what paltry favor Tate had brought me, but ultimately chose to keep it on my person as I painstakingly made my way back to the school building. Oh ja, Book of Shadows Spiel. Da hatte man nämlich so eine Ansicht. I entered through the connecting corridor between the main building and its annex, and resumed my wandering through the dark, empty halls. The only sound I could hear was that of my own footfalls. あちこちから吸えた匂いがする。ここにはあとどれくらいの人間が持田、死ぬ間、中島、篠原、委員長、先生、それに持田の妹、みんな死んだのか。生きているのはありえないことじゃない。こんな環境で生き残るには相当の覚悟が必要だろう。 I peered into the random classroom through its broken door, and the first thing I saw was a hefty stack of corpses, each wearing a sailor-style school uniform. こんなところにも死体が。昼も夜もない異常な場所。時が死体の腐敗は滞りなく進み、やがてそれらは骨になる。明日、我が身。 As I walked along the old, run-down halls, a scent not unlike rusted steel began to graze my nose, growing stronger and stronger as I approached my destination. Schon wieder nicht vorgelesen, egal. And there it was, an unmatched sight that would turn an ordinary man's stomach. Fortunately, mine had already been turned, twisted, and thoroughly emptied, freeing me to enjoy the view. Ist wirklich ekelig. 遅くなってごめん。 I knelt before the plattered chunks of human flesh on the wall,
As if in Nirvana, and opened the large plastic bag fate had bequeathed me. Ist der ekelig, ey. もうしげ兄どこ行ってたの？先生がしげ兄の演技も見たいって。ね、前にも言ったけど、しげ兄の演技は遠くから見てもシュワワーキラキラーって光っててすっごいんだから。だからね、しげ兄にせっかくのチャンスを逃してほしくないなって。嫌なこともたくさんあると思うけど、その分いいことや楽しいこともたくさんあると思うの。それにしげ兄が演じるお芝居を見て元気になる人もたくさんいる。だからね、行こう。小さい頃の俺は病気がちで家に一人でいることが多かった。忙しいからと家族で出かけることもほとんどなかったし、どうせ期待しても叶わないのなら最初から期待しない方がいい。そう思うようになってからは逆に一人でいる方が楽で、いつも部屋に閉じこもるようになった。普通子供がそんな状態でいたら親は心配するもんだろう。父さんは医者だから家にはほとんど帰ってこなかったし、俺と話すときは問診みたいにあれこれ聞いて、まるで患者扱い。俺にとって父さんは父親というより喋らない、笑わない。そんな俺に母さんはいつもビクビクして腫れ物に触れるように接してた。そんな環境だったから実の親さえ信用できない人間になっていた。家族の中で唯一信用できたのは祖父が亡くなってからは毎日がぼんやりとして無気力状態になっていたと思う。もしまゆと出会っていなかったら芝居の楽しさもこれからもずっと一緒にいよう。まゆないまゆの髪飾りがない。どこだ？どこに行ったんだ？ Camo, ich finde es auch recht langweilig. Das ist ja ein Extra-Kapitel. Ich quäl mich da gerade mit euch durch. I frantically searched the immediate area, but I couldn't find it anywhere, weil wir keine neuen Infos bekommen. Ich werde mich wohl privat mal durch alle Extra-Chapter quälen und euch dann die interessanten zeigen. Falls da überhaupt irgendwas Interessantes ist. Guten Abend, Geta Bro. Wie geht's dir so? Wie war dein Tag? Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lang, bis das fertig ist. Das ist so... Oh, Kisami. Ja, den gibt's ja auch noch. ここにはもう俺以外生存していないと錯覚してしまいそうだ。Meiner war auch recht gut. 子供というものは実に残酷で、それだけに追い詰められた時の反応は興味深い。 Oh, wie lange geht das denn noch? 死して肉体を持たない者はただの醜悪な怨念の塊に過ぎない。生を象徴する肉体に執着してこそ人は
美しくも儚い魂の輝きを放つことができる。死した者に興味はない。Ja, das ist das erste Extra-Chapter, Gita, Bro. As I approached the auditorium, I heard a voice echoing from within. 誰かいるのか。 I looked inside and saw a young man standing on the stage, wearing the uniform of a different school. He held a plastic bag in his hand, which seemed to be standing in form of a coaster. 今宵、北の空に輝くポラリスに誓いを立てよう。私は生涯、君だけに愛を捧げ、あの仮面舞踏会で互いの素性も顔も知らずに恋に落ちた。対立する一族でありながら惹かれ合ったのは運命以外の何者でもない。君のぬくもりを感じながら踊る一曲一曲が人目を忍んで何度も唇を触れ合わせたその瞬間が、私は今君を返してしまったことを悔やんでいる。たとえ全てのものから非難されようとも、こんなにも苦しく君を欲してやまない。今にも胸が張り裂けそうだ。いや、私はすでに狂っているのかもしれない。ああ、すぐにでも君のもとへと飛んでいきたい。夜空に Es ist so uninteressant, ey. 何かを予見するように瞬いている。彼女の身に私の想像を絶するほどの災いが降りかか Wir る。 sind jetzt wahrscheinlich seit 胸騒ぎがしてならない。 Wir sind jetzt seit wahrscheinlich gut einer Viertelstunde im Extra-Kapitel und ich habe immer noch keine Ahnung, was die Story davon sein soll. 出会うべくして出会った最愛の人。なぜそっとしておいてくれないのか。なぜ私たちを祝福してはくれないのだ。星たちよ、答えてくれ。私たちが一体、彼女の手も足も髪も唇もスズランのように可憐で汚れなき彼女、あらゆる詭弁と言われれば確かにそうかもしれない。独占欲を正当化して愛しい女性をこの腕に抱きしめたいと思うこの衝動を止めること。最初は笑顔が見られればそれで幸せ。しかし思いは日に日に高まって、君の方に触れたい、君の髪に触れたい。君が辛い時はそばに寄り添い、こうして離れた場所からしか、もし私の手が汚れているというのなら、もし私の目が彼女を汚しているのなら、すぐに潰してみせましょう。彼女の手に唇。 Ja, ich glaube, es ist Shakespeare. お許しください。 Weil Shakespeare hat auch so eine besondere englische Redensart. Und das ist der sehr ähnlich. The man slowly, painstakingly dropped to one knee as if slowly glanced against he would. He began drawing his lips toward the plastic bag until he made him realize he had an audience. 誰だ。なかなかの名演技じゃないか。そんな特技。お前は確か。覚えていてもらえて嬉しいぜ。まさか同類の人間には縁があるらしい。勝手に同類扱いしないでくれ。ほう。ナイフに血がついている。おっと、これは失念していた。ああ、そうだ。思い出したよ。お前の趣味は携帯で死体の写真を撮ることだったな。お前もなかなかいい趣味してると思うぜ。死体別にお前に知られたところでどう。そうだな。残された命をどう使う。それでお前は人を殺して回ってるってわけか。おいおい、人を無差別殺人犯みたいに言わないでくれ。人殺しには変わりないだろう。お前に興味を持たれた人間はたまったもんじゃないな。まるで人事みたいに言う。なるほど。すでに俺も。ま、否定はしないでおこう。別に人を殺している人間なんて俺だけじゃないだろ。いや。Oops.
Ich hab Text weggeklickt, verzeiht mir. なんだお前の知り合いかそれを渡してもらおうか。ああ、これはお前の恋人のものだった違う。のなら、それはそれはお前に言う必要はない。 I must have struck the nerve as I was suddenly being attacked. Not that he was particularly good at it, though I had no trouble at all dodging. 危ないな。いきなり殴りかかるなんてさ。Es hat sich an wie eine Spraydose angehört. I tossed the hairpin across the room, then grabbed Marishige's right arm and began twisting it. 離せ。腕が痛いじゃないか。話したらまた殴りかかるだろ。うるさい。いいから離せ。嫌だね。せっかく捕まえた獲物を逃がすなんて。も I placed the knife against his cheek. Wie gesagt, ich schaue mir die nächsten extra Chapters privat an und dann sage ich euch, welche davon noch interessant sein könnten, welche nicht. 答えろ。あの髪飾りの持ち主は。なんで。Welche hast du denn gesehen, Dodo? Schreib mal die Nummern auf. Jetzt wird es zusammen mit dem Vater. 痛そうだな。ほら。はい。なへえ。あの粉砕死体は。マユ。ん？マユは死んでない。Rhodey ist wahrscheinlich der Einzige, der das interessant findet. 何がおかしい。何がってお前。あれが死んでないわけないだろ。人間なんてものはな、腹を一刺ししただけで死ぬんだよ。たったそれだけで死ぬってのに、人の形をしていない奴が生きているわけがない。マユは生きてる。生きているんだ。聞こえたんだ。携帯から。マユは生きてる。お前、まさかあの袋に。髪飾りだけが見つからなかったんだ。離せ。 Clearly attempting to ignore the pain in his arm, Morishige bent and contorted his body until I could no longer hold onto him, eventually shoving me out of his way. Blood streamed out from the spot on Morishige's where he held the knife. It must have dug into his skin a bit during the struggle. With much effort, he stumbled his way over to where Marius' hairpin had landed. これで全部揃う。 Wow. Ich werde trotzdem mal alle durchgehen im Schnelldurchlauf. とつけてた髪飾り。バカバカしい。Nein, wir machen gerade 1. Wie oft denn noch, Camo? 1. Wie 3 minus 2 ist 1. So. その袋の中身は廊下に落ちていたあの肉塊だろ。だいたいその子が頼んだのか。黙れ。お前はその行為で許されようとしているだけだ。黙れ。お前は肝心な時に一緒にいなかった。Morishige was trying to look strong and in control up till now, but his cracks were starting to show. It's after time. Boah, ich möchte am liebsten jetzt ausmachen, ey. ここに来る前に会った子供の霊たちは散々恨み事を言っていたからな。きっとその眉って子もそばにいて、お前も早く死ねと言っているかも。俺はマユ。私がいけなかったの。
大切な存在だったんだろ。なのにこの先罪悪感と後悔を抱え、それとも自ら命を絶つことで贖罪と。まゆ、まゆ。Moritschige stared at my knife for a time, then reached out and grabbed it. Jetzt wird er sich wahrscheinlich selbst umbringen. 守れなくてごめん。Oh, was ein... Wow, and just like that he stabbed himself in the chest. Hab ich's nicht gesagt? With that little strength he had remaining here, then he pulled the knife from his body. Blood flowed from the wound, staining the area around him a deep crimson. Wow. Der arme Morichige, ich trauer voll um ihn. Komm, schrei mal. Danke, hat genügt. Marius fell to the floor, his eyes still wide open once he'd stopped writhing. I slowly walked over to his body. I then removed my knife from his head and shook the blood from its blade. 人を分かつものだ。死は人を無に帰す。死によって得られるものは永遠の安らぎか。これが役に立ったようで悲しいが美しい。Danke! Nein, Mayu war nur in seinem Kopf. Mayu war nur in Morichiges Kopf. Thank you and good night. Ja, wir speichern das. Press Start. Damit würde ich sagen, das war euer Keanu vielleicht zum letzten Mal mit Corpse Party Blood Drive. Man weiß es ja nicht, je nachdem was man noch für extra Chapters hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.